Мы в эфире. Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас не совсем обычное время выхода в эфир. Обычно мы выходим в пятницу вечером, но сегодня решили изменить своим традициям. И у нас есть вполне уважительная причина, потому что сегодня у нас очень интересный гость, но, к сожалению или к счастью, проживающий в Австралии. И, собственно, из-за разницы во времени нам пришлось пойти на такие вот, предпринять такие вот шаги и выйти в эфир пораньше. Итак, сегодня мы хотим поговорить с Кимом Райри, который является основателем и австралийской компании DEQX. И сегодня мы поговорим о том, чем занимается DEQX, какой бэкграунд, собственно говоря, у Кима. И, в общем, поговорим о звуке и, наверное, о том, что влияет, какие вещи, какие параметры влияют на восприятие нами этого звука. Вот. Окей. Hello, Kim. Hello, Misha. Yeah, добрый день. Hello, Kim. That was the formal introduction by Yaroslav. And I would presume that Yaroslav will play that video first, like, right, Yaroslav? Да, сейчас я, наверное, попробую запустить короткое видео. Одну минуточку. Пока Ярослав запускает, я объясняю, почему я в кепке. Дело в том, что я сейчас нахожусь на Урале, в городе Снежинске, Челябинской области, сижу на балконе. Предварительный усилитель DEQX обладает чистым и прозрачным звуком. Более того, уникальность DEQX в том, что он калибрует колонки и помещения, устраняя все недостатки вашей системы. DEQX позволяет ей раскрыть весь свой потенциал, не внося при этом никаких побочных эффектов. Любой динамик, являясь электромеханическим прибором, вносит свои искажения в звук. И даже с самой безупречной хай-фай системой динамик будет оставаться основной проблемой. Кроме неравномерной АЧХ, динамики также создают задержку одних частот относительно других, нарушая временную когерентность. Мы называем это искажением импульсных характеристик. Эти графики получены путем измерения звука с реального динамика. Уже наверняка знакомый вам график АЧХ показывает, что колонка воспроизводит некоторые частоты громче, а некоторые тише. Менее известный график групповой задержки демонстрирует задержку некоторых частот относительно других по времени. На вертикальной оси изображена задержка, на горизонтальной – частота. DEQX в мельчайших деталях исправляет эти неточности в АЧХ и временной характеристике. Давайте посмотрим, почему это действительно важно. Наш мозг опирается на громкость и время для формирования реалистичной звуковой картины. На концерте мы можем закрыть глаза и услышать, где именно находится каждый инструмент. Звук проходит около 30 сантиметров за миллисекунду. Наш разум распознает расположение инструментов в пространстве благодаря едва заметной задержке между приходом звука в левое и правое ухо – доли миллисекунды. Теперь развернем график задержек, чтобы время оказалось на горизонтальной оси. Так как звук проходит около 30 сантиметров за миллисекунду, мы можем выразить время в единицах длины. Идеальный динамик будет иметь ровную, гладкую временную характеристику. А это значит, что каждая частота будет исходить из него с одинаковой задержкой и с одинаковой громкостью. Теперь представьте себе виолончелиста. Изначально звук записывается без искажений. К сожалению, колонки вносят задержку в одни частоты больше, чем в другие, как бы размазывая звуковую картину. Образ инструмента в нашем сознании получается похожим на этот. DEQX исправляет ошибки во временной характеристике, задерживая некоторые частоты, чтобы восстановить исходную гладкую согласованность. При этом также исправляется и АЧХ. И, наконец, DEQX производит калибровку помещения, особенно фокусируясь на резонансах, которые маскируют детали. После обработки с помощью DEQX воспроизводимый сигнал отличается кардинально. Вы гораздо четче и более ясно прочувствуете все инструменты и услышите каждого исполнителя. Чтобы понять, насколько вам подходит DEQX, заполните контактную форму на нашем сайте или свяжитесь с любым из наших дилеров.
Итак, мы посмотрели это небольшое видео, которое, наверное, объясняет определенным образом подход DEQX. Вот. Ну, а теперь, собственно говоря, передаю бразды правления Мише. И, Миша, давай, приступим. Хорошо, спасибо. Мы, к сожалению, видео не видели, пока оно шло живьем, но надеюсь, что там все было хорошо видно. Мы хотели заложить основу для нашего интервью вот через это видео. И я захотел бы задать первый вопрос Киму. Kim, my first question is, how all this DEQX project started? Can you touch upon your history, your background? I'm aware that you were one of the founders of very important music synthesizer company called Fairlight, and that instrument was, we were one of the first such, if not the first such instrument. And I even heard a story that in the Soviet Union, one of the most prominent Soviet composers, Eduard Artemyev, actually around in Moscow trying to catch up with then Prime Minister Alexei Kosygin to sign a paper. So the Soviet minister would allocate quite a big chunk of money to buy that Fairlight. And they actually built a building in Moscow for that particular prominent composer and for that particular instrument, which became one of the state recording facilities in Moscow in a separate building, quite big building, I must admit. So please allow me to translate this question in Russian. And when I'm finished, I'm all anticipation. Я задал первый вопрос Киму по поводу истории компании DEQX. Она начиналась еще в 70-е годы с создания одного из самых первых и выдающихся синтезаторов того времени под названием Fairlight. И существует история о том, что наш знаменитый композитор Эдуард Артемьев даже специально вылавливал Алексея Косыгина, тогда председателя Совета Министров, и чуть ли не на перроне Ленинградского вокзала в Москве подписал бумагу на закупку этого синтезатора, и потом на юго-западной, около Центрального дома туриста, было построено даже специальное здание, там один раз был, чтобы, оно как бы было построено не только для Fairlight, но там стоял Fairlight, там проходили разные концерты, это была такая вотчина Эдуарда Артемьева. Так что есть даже вот такая связь с Кимом Ryrie через и Косыгина, и Артемьева, и Fairlight, ну и, наконец, DEQX. Поэтому это был мой первый вопрос Киму, и я предвкушаю его ответ по поводу истории компании DEQX. Kim. Thanks, Misha. It's a very long story. In 1971, I started an electronics magazine called Electronics Today, and I was fascinated with synthesizers after the Moog synthesizer came out. В 1971 году Ким начал свой первый журнал под названием Electronic Arts, и он издавался в Австралии. So the electronics magazine, we published DIY projects every month, and I talked everyone into doing an analog synthesizer as a project for everyone. Журнал был для тех, кто делал сам синтезаторы, на тот момент, естественно, аналоговые синтезаторы. Kim? Yeah, so we spent about 10 months publishing this analog synthesizer. There were thousands built around the world because we had an English and French edition. Это было английское и французское издание. Журнал продолжался около 10 месяцев, и тысячи синтезаторов люди в то время сделали на основе тех материалов, которые были опубликованы в этом журнале. But it was an analog synthesizer like the Moog synthesizer, and I was frustrated that we couldn't get really natural sounds. И поскольку это все был аналоговый синтезатор, Ким не мог никак успокоиться, потому что это было что-то типа синтезаторов Moog, но чтобы двинуться дальше, нужно было придумать что-то новое, чтобы это напоминало настоящий звук настоящих инструментов. Ким? So I contacted, I decided to leave, and it was a time when the microprocessor had just come out, the Motorola 9600, I think it was, and I появились первые процессоры Motorola 19600. Yes, Kim? Yeah, so I contacted a school friend. We used to
design stuff at school together, said, "Do you want to start a company? We're going to make the world's greatest synthesizer." He was good at electronic design. С которым они вместе учились в школе, и сказала: давай, может быть, мы построим вместе какой-то синтезатор, которого еще никогда в мире не было. Yeah, and we had about $300 to start the company. Было всего $300. So we started in my grandmother's basement on Sydney Harbour, on the waterfront of Sydney Harbour. То есть, как это водится, они начали это в подвале бабушки Кима на побережье залива около Сиднея. Yeah, and soon we met a person who understood microprocessors and was also interested in digital music, a guy called Tony First. And so we started the company called Fairlight Instruments. And then, yeah. И в это время к ним присоединился действительно реальный специалист, который очень хорошо разбирался в технологиях микропроцессоров, и они втроем начали компанию под названием Fairlight Instruments. Yeah, I'll just try and share this screen. I think this is it. So that's the Fairlight CMI. Notice. Это этот знаменитый Fairlight CMI, о котором в Википедии есть страница. Yeah, do you notice? This is before the. This is before the mouse had been invented. It was before Apple. So we had to make our own microprocessor, and we had light pen. Даже перед тем, как появился Apple, им пришлось изобретать свои собственные микропроцессоры. Yeah. So we used a light pen instead of a mouse. You used, excuse me? A light pen. So you sort of touch the screen with a pen. То есть они использовали light ink. Это, то есть должны были касаться экрана вместо того, чтобы использовать мышь. Yeah. So we just were able to introduce the first sample, so we could just sample a sound into the keyboard and play it on the keyboard. Это был первый синтезатор, который использовал сэмплинг, то есть они сэмплировали звуки и воспроизводили эти звуки с помощью сэмплирования. And so we also then added sequencing so that it recorded everything you played on the keyboard, not the sound, but recorded the movement. То есть они записывали это с помощью секвенсера, то есть они не записывали звук как таковой, а записывали движение клавиш на клавиатуре. Yeah. So it was very expensive because we made it in Sydney. We had to make our own processor. We had our own operating system. То есть, поскольку все приходилось делать с нуля, и микропроцессоры, и операционную систему создавать, и все это делалось ими в Сиднее, эта машина, которая была в конечном итоге сделана, стоила, конечно, сумасшедших денег. So it sold in America for about $25,000 back in 1980. В 1980 году эта машина стоила в Америке порядка $25 тысяч. So it was popular with a lot of pop musicians who could afford it in the day, like Peter Gabriel and Kate Bush and those sort of people. В то время все самые знаменитые музыканты, как правило, использовали Fairlight. И Питер Гэбриэл, и Кейт Буш. Can I add for myself that Wikipedia mentioning Phil Collins, who mentioned that it's not used on his album because everybody else used it. Я говорю о том, что на Википедии написано, что на одном из альбомов Фила Коллинза в середине 80-х прямо на самом оформлении диска было написано, что Fairlight на этом альбоме не используется, потому что в то время практически не было ни одного музыканта, который бы делал вот из известных музыкантов пластинки без использования Fairlight. Is it true that Phil Collins didn't use it and that everybody else used it? Apparently there were some sounds on that album of Phil Collins that were Fairlight sounds, but they'd been played by a different sampler. То есть на самом-то деле Фил Коллинз использовал Fairlight, но не впрямую, а сэмплы, которые были сделаны на Fairlight, использовали с помощью другого сэмплера, но в принципе изначальная технология была Fairlight. And so I then took the Fairlight to do audio post-production, editing sounds for movies.
And that was in the second Fairlight company. It was called Fairlight Electric Sound and Picture. Вторая компания, которая пошла дальше с помощью Fairlight, она использовала Fairlight для записи саундтрека к фильмам. Но это была уже как бы следующая компания, именно специализирующаяся на именно кинопроизводстве. Yeah, so it made it easy to do sound effects on movies and synchronize music and synchronize hard disk recording with. So it was the first system that had a 24-track recorder that would synchronize with video. То есть это, по сути дела, первая система, которая была засинхронизирована с производством звука в 24-канальном варианте именно звука для фильмов. Yeah, and then we went into big mixing consoles and automated mixing consoles and вот эта вторая компания стала уже дальше другие продукты разрабатывать, не только синтезаторы, то есть всякие микширующие консоли, автоматизированные микширующие консоли, то есть пошла в сторону такого очень высокого уровня профессионального кино- и видеооборудования, звукового. Yeah, I'm not sure about this, but I think we had the first 96K sample rate 24-bit disc recorder, 24-track. Я на 100% в этом не уверен, но, скорее всего, их компания первая, кто произвела 24 бита 96 килогерц, именно сэмплинг, который вот в этом формате появился. Yeah, and today the Fairlight is manufactured by Blackmagic, who make video cameras and so on, and they can do the new Fairlight can play 2,000 tracks in real time. То есть Fairlight до сих пор производится компанией Blackmagic, которая делает всякого рода кинооборудование, и вот он сейчас способен до одновременного воспроизведения 2000 дорожек. Вот до такой мощности выросла изначально возможности синтезатора Fairlight. But I haven't been involved with Fairlight for 20 years now because I wanted to start DEQX. И уже в последние 20 лет Ким впрямую не связан с Fairlight, так как он как раз хотел начать компанию DEQX. Yeah, because I spent a lot of time in recording studios, and they had active loudspeakers in most studios. Так как он очень много времени проводил в звукозаписывающих студиях, и там, как правило, везде стоят активные акустические системы. Yeah, and before actually I'd started the electronics magazine back in 1970, I built PA systems for bands using active speakers like horns and big bass. И этому предшествовало то, что как бы круг замкнулся. До издания вот этого журнала по синтезаторам в 70-м году Ким делал активные системы для общественных мест, которые, естественно, использовали обычные динамики, но для этих целей всегда использовали в большей степени активные системы. Yeah, and when I was building speakers back in the 1960s, I was always having trouble getting them to sound any good using passive crossovers, and that's why I went to active crossovers. Я в 60-е годы, в основном, когда он свои собственные вот такие выпускал акустические системы, он всегда был недоволен качеством пассивных акустических систем и всегда видел гораздо более высокие возможности в активных системах. Собственно, вот поэтому он всегда стремился к тому, чтобы сделать технологию, которая бы двинула звук дальше с помощью активных систем. Yeah, so with DEQX, the reason DEQX started was that I was working with a company called Lake, L-A-K-E, Technology, and they had developed a long convolution filter processor using FIR filters, finite impulse response filters. Дело в том, что DEQX начался с того, что Ким в это время сотрудничал с компанией Lake, и они делали такие специально алгоритмах, основанные и на фильтрах с конечным FIR, фильтрах некие процессоры. И вот это заложило основы той технологии, которая в последующем стала разрабатываться DEQX. And Lake had demonstrated, they thought that they could use this
FIR correction for car audio to make cheap, 6-inch speakers sound more realistic. And they gave me a demonstration, and I was very impressed. Лейк показали ему демонстрацию, где они использовали свои вот эти FIR-фильтры для того, чтобы согласовать работу динамиков в контексте car-аудио. И то, что он услышал на этой демонстрации, оказало на него самое неотразимое впечатление. And they had developed an integrated circuit with the what's called the CSIRO, which is the government scientific corporation in Australia. They developed this chip that could do the FIR processing, but it was very short filter. It was about a 500 tap filter. В то время эта технология была достаточно примитивная, и Лейк разработали микросхему совместно с одной из государственных корпораций в Австралии. Но тогда это все было очень примитивно. На самом деле на ней всего было порядка 500 переключателей, то есть по нынешним временам это практически ничего. And so they came to me because they said, would Fairlight like to use this and build loudspeakers? But that was not Fairlight's business. So I decided that I would start a separate business to develop that technology. И Лейк начали эти переговоры, предполагая, что, может быть, Fairlight заинтересуется развитием вот этого направления, но Fairlight занимался совершенно другими вещами, и поэтому Ким решил создать свою собственную компанию. Yeah, they were using the FIR filtering to do out-of-head headphones. You know how you get virtual headphones, and that ended up being purchased. That technology was purchased by Dolby and became Dolby headphones. То есть в то время эта же компания занималась разработкой технологии попытки выхода музыкальных образов за пределы головы, и они уже получили первые неплохие результаты, и в конечном итоге Dolby купила эту технологию, и, собственно, с этого начались вот эти наушники Dolby. Yeah, so I had asked them, why don't you use this to do speakers, loudspeakers? And they said, no, we're too busy with the headphones. Why don't you do it? And и so эта that's компания why... Lake, когда Ким спросила, почему бы не использовать эту технологию, в том числе для акустических систем, они сказали, нет, мы слишком заняты этим проектом с наушниками, поэтому вот акустическими системами можешь заняться вы. So we spent a few years. I started the company. It was a small team, and we were using DSP chips to do the FIR. FIR is a bit complicated to explain. It's not like a parametric EQ filter, for example. With FIR filters, you're able to sort of pull all the harmonics out and delay some harmonics that are running late and then make them catch up later. И поэтому они начали в течение нескольких лет разработку своей технологии, которая основана вот на фильтрах FIR. И FIR – это фильтры с конечной импульсной характеристикой, просто чтобы так на всякий... Да, значит, это фильтры с конечной импульсной характеристикой. Саму технологию вот так в 2 словах объяснить достаточно сложно, но речь о том, что это не параметрический эквалайзер, а это некая технология, которая позволяет вычленять определенные гармоники и, допустим, вводить некую задержку во времени между этими гармониками. Yes, Ken. And the other problem with FIR was that it took a long time to process. It would take, nearly half a second to process the audio using the early processors, which means you couldn't use the audio with video because the audio would be lagging behind the video. And I didn't think that was acceptable. So we worked out a way to make the processing speed much faster, only about 10 or 15 milliseconds, so that you could still synchronize with video. Дело в том, что проблема технологии FIR заключается в том, что обработка занимает очень большое время. Например, для аудио это, как правило, особенно на ранних стадиях, было порядка полусекунды, что не позволяло засинхронизовать аудио с видеоизображением. И поэтому DEQX занялись тем, чтобы попытаться сократить это время хотя бы там до десятых долей, до десятков миллисекунд, чтобы все-таки эту синхронизацию возможно было осуществить.
Yes, and originally we tried correcting passive speakers, just normal speakers, using the early processors, which were not very powerful DSPs. And of course, an audiophile would say, oh yes, that's much better. But I wasn't really an audiophile. I was like your average person, and I wanted the average person to say, oh yeah, that's much better. But it was noticeably better, considerably better, but not unbelievably better. So to make it more unbelievable, I felt that we had to go active. In other words, you know what I mean? Yeah. Yes. В самом начале эта первая технология была реализована для пассивных систем в однополосном режиме подключения этого процессора. И, в принципе, Ким, как говорит, я там, в общем, не аудиофил, и мне поначалу казалось, что да, звук становился лучше, но не невероятно лучше. И поэтому, чтобы все-таки попытаться сделать результат невероятно лучше, пришлось прибегать к подходу активному, то есть многополосному усилению акустических систем. But going I'm sorry. Миша, а ты не мог бы чуть ближе к себе микрофон поставить? Да, я вот чуть к нему приблизился. Дело в том, что здесь у меня так все наворочено. Вот сейчас лучше, Ярослав? Да, сейчас лучше. Хорошо, я постараюсь быть поближе. Okay, sorry. Kim, okay, sorry. So I thought that, you know, having been involved with passive speakers, we used to review passive speakers in the electronics magazine, and I was always amazed how many errors they made at different frequencies. You know, they were all over the place compared to an amplifier or a preamplifier. And in those days, back in the 70s, the challenge was to make a flat frequency response. You know, everyone would try to make reasonably accurate frequency response, and no one would pay really any attention or much attention to the time domain, to what we call group delay. In other words, where some frequencies are lagging behind other frequencies. So the problem was that when you used filtering to correct frequency response, you actually often introduced more timing inaccuracies. So that's why a lot of people listening to passive speakers that were flat didn't like the sound of them, because they actually, they could, in some cases, have worse time domain errors due to using passive filters to correct them. So that was why the idea of having an accurate flat speaker for some audiophiles was not popular, because they're saying, oh, well, I've heard a flat speaker and it doesn't sound so good. And, Can I interrupt you for a sec? Ким говорит о том, что в 70-е борьба шла за то, чтобы получить очень ровную частотную характеристику. Мы это много раз слышали о том, что очень ровная частотная характеристика плохо звучит. Почему плохо звучит? Потому что в то время пассивными фильтрами, если получал ровную частотную характеристику, как правило, значительно ухудшались временные показатели работы колонок, то есть то, что называется групповые задержки, отсутствие синхронизации в разных диапазонах. И поэтому, несмотря на все усилия по получению, с одной стороны, ровной частотной характеристики, в те времена, когда технологии DSP еще отсутствовали, было практически невозможно получить очень ровную временную характеристику, и поэтому многие аудиофилы предпочитали колонки с явно неровной частотной характеристикой только лишь потому, что временные характеристики тех колонок были лучше. Кем? So I always knew that active speakers would always be better than passive speakers, because you've just got so much more control over the individual driver in an active speaker. There's a separate amplifier for the tweeter, another amplifier for the mid-range, another amplifier for the bass speaker, so that the amplifier is directly connected to each driver. So it has much firmer control of the diaphragm. Ким всегда считал, что все-таки активная система намного лучше, потому что каждый усилитель подключен к своему динамику и вдобавок гораздо большей степень контроля над работой каждого из динамиков по понятным причинам, так как они независимы друг от друга. Ким?
So in the professional loudspeaker world, they've been using active speakers so that there's separate amplifier for tweeter, mid-range, whatever. The amplifiers were usually inside the box, and then they used analog crossovers in front of the amplifier. So they could be a bit steeper, they could be a bit more accurate, and so active speakers for pro audio were almost required everywhere because they went louder, they didn't distort so much when they went В louder. профессиональном аудио, то есть речь идет в основном для усилений для колонки, которые используются в общественных местах, в профессиональных студиях, как правило, большинство из них активные системы, то есть усилители встроены либо в свои колонки, либо стоят снаружи, а перед этим стоят специальные аналоговые или цифровые кроссоверы, которые рассылают сигнал по соответствующим полосам. Кем? But there was still the problem that the individual speaker drivers were not accurate, were not very accurate. Тем не менее, оставалась проблема, потому что, несмотря на весь этот контроль, все равно работа динамиков всегда была наименее, так скажем, качественная по отношению ко всем остальным узлам. То есть самое большое количество искажений, самое большое количество нелинейности всегда было связано с плохой, по сути, работой динамика. Кем? Yes, so if you use DEQX to make an active speaker, the DEQX becomes the active crossover that feeds each amplifier. То есть получается, что основная идея DEQX изначально была в том, что он должен являться вот именно тем активным кроссовером, который рассылает необходимые сигналы по полосам в колонках. And that has the advantage that we can get the timing between drivers exactly right. We can Это позволяет как раз выровнять временную характеристику между различными динамиками в колонках. And that's common today. There's all sorts of digital crossovers available, and all of them let you do the time alignment between drivers. То есть сейчас это достаточно распространенная технология, существует достаточно много подобных устройств, которые как раз выравнивают временную характеристику в колонках. So what DEQX does, which is different, is we have what's called linear phase crossovers, not which means that there is precise timing between each driver. То, чем DEQX отличается от большинства из этих устройств, заключается в том, что линейность фазы между всеми полосами в колонках является основным приоритетом при выработке этих алгоритмов и при их работе. And then we do a measurement of each driver individually with a calibrated microphone. И каждый динамик измеряется индивидуально с калиброванным микрофоном. And then we work out the errors that it's making with its group delay errors. So it'll be, for instance, a mid-range driver will have some groups of frequencies lagging behind a little bit. It'll only be like a millisecond or half a millisecond, but we can delay the on-time frequencies and then we put it back together again so that the timing is exactly coherent. Ну и то, о чем говорит Ким, что выравнивается практически по времени работа всех динамиков на основании тех измерений, которые делаются, и позволяет эта технология получить линейную фазу между всеми динамиками. Because the traditional way of doing that means you have to use very expensive drivers, very complex passive crossovers, with no loss. And that tends to make those sort of loudspeakers very expensive, easily $10,000 up to $100,000 a То есть pair. традиционный способ решения этих проблем – это изготовление очень дорогих и очень высококачественных динамиков, соответственно, изготовление очень дорогих и очень высококачественных фильтров пассивных, что делает такие системы достаточно дорогими, понятно, наверное, в диапазоне от $10 тысяч и до $100 тысяч. I should have mentioned the other advantage of active loudspeakers is that let's say you have a tweeter which is doing 3 octaves, you're doing the mid-range is doing 3 octaves, the bass that's doing 3 octaves. It means each amplifier only has to be good at 3 octaves. 3 octaves for the tweeter, 3 octaves for the mid-range, 3 octaves for the bass.
То есть еще одно преимущество активных систем, очевидное, заключается в том, что когда весь диапазон поделен, скажем, 3 октавы пищалка, 3 октавы среднечастотный динамик, 3 октавы басовый динамик, то получается, что каждый из усилителей должен быть хорош именно для тех акустических полос, в которых он работает, на пищалку, на среднечастотник и на басовик. And not only that, the output of each amplifier is directly wired to each driver. There's no capacity, there's no... является то, что на самом деле усилитель вплотную непосредственно работает на динамик. То есть между ним и динамиком нет никаких дополнительных пассивных компонентов. So that makes a very good damping factor. So, very solid control of the diaphragm. То есть это позволяет поддерживать очень хороший контроль с точки зрения работы всей системы. Yeah, so then what DEQX does is that it combines the crossover filter with the correction for each individual driver, the time domain correction and the frequency response correction. И таким образом мы работаем в 3 раздельных полосах. Чем хороша технология DEQX, что она позволяет оптимизировать во всех отдельных полосах работу. То есть не присоединять общий кроссовер ко всем полосам, а именно работать с каждой отдельной, выравнивать каждую отдельно. So, Misha, the other thing is that because loudspeaker driver manufacturers design speakers for passive speakers mainly, they try to make them as flat, as accurate in frequency response as possible. But that tends to make their distortion quite high. То есть еще одна проблема в том, что производители динамиков производят динамики именно для пассивных систем, а не для активных. И поэтому, когда ты используешь активную систему, когда динамик непосредственно к усилителю подсоединен, то может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что может нарастать общий уровень искажения у динамика. Whereas if you get a driver, let's say a mid-range driver, with a very solid cone that has very low distortion, let's say 0.1% distortion. Usually, by the way, a paper cone driver can easily be 1% distortion. So I think for high resolution, you need to be about 0.1%, which is 60 dB down. То есть очень часто, что те же динамики с бумажными конусами, у них искажения могут быть в районе 1%, в то время как для фонограмм с высоким разрешением количество искажений у динамика должно не превышать 0,1%. So these drivers that can do 0.1% resolution tend to have not very good frequency response. То есть у динамиков, у которых очень маленькое количество искажений в полосе, они могут быть не очень хороши с точки зрения амплитудо-частотной характеристики. Which is why they're not so popular in... И, соответственно, они не очень популярны, потому что они могут иметь там тяжелые конуса и так далее, что их делает с одной стороны точными, но с другой стороны демонстрирующим плохие амплитудо-частотные характеристики. But when you've got FIR correction, you can fix all those errors really easily with no downside. И, соответственно, когда есть возможность корректировать работу динамика с помощью FIR-фильтров, то тогда, соответственно, проблема частотной характеристики динамиков перестает быть основной проблемой. So that then really gives you what we call a high-definition loudspeaker, because high-definition audio is pretty meaningless if, as soon as the audio gets to the loudspeaker, everything goes to hell. Ну да, и это, кстати говоря, интересное замечание, потому что когда мы сейчас стали говорить о аудио высокого разрешения, а на уровне колонок это высокое разрешение не очень поддерживается, тогда мы получаемся в некой странной ситуации. Мы постоянно повышаем разрешение на уровне источника, в то время как колонки этого разрешения не поддерживают. И получается, что единственный способ поддержать это высокое разрешение, это, по сути дела, прибегать к таким технологиям, о которых, в частности, разрабатывает компании типа DEQX. Kim, can I ask you a question?
because we're actually not running out of time yet, but we've got 40 minutes on our counter. So one of the questions I wanted to ask you, actually, you mentioned this already, but I want you to specify it a little bit. There are some companies which are involved in similar technologies, but if you go to high-end audio shows, the only company which demonstrates their technology from year to year is DEQX. I don't really see too many companies in high-end audio, which in my opinion is a paradox, doing a similar research, a similar technology. Is it correct? Я задал вопрос Киму, что я приезжал на многие выставки high-end, и очень мало компаний, которые разрабатывают подобные технологии. Поэтому мой вопрос, почему другие компании не пытаются делать похожие исследования? So Kim, why other companies are not really populating high-end audio? I know that professional field has got not a lot, but quite a few companies doing similar technologies, but not high-end audio. Why? Yeah. I think the main reason is it's quite complicated for the audiophile world to go active, because you have to be, you almost have to build your own speakers to do that, because at the moment, the whole marketing of audio assumes that you have one amplifier driving one speaker box, you know, which means I can change amplifiers around, I can change cables, but if I have to have a separate amplifier for the tweeter and another amplifier for the mid-range and another amplifier for the bass, that's very complicated from a marketing point of view. So what is happening now is that some of the high-end companies are building completely integrated active systems where you don't have a choice of amplifiers. You know, you get the amplifiers that you're given. То есть одна из основных причин, почему в high-end audio нет подобных технологий, во всяком случае они не очевидны при первом взгляде, заключается в том, что все-таки это действительно довольно сложные технологии. И по сути дела, если человек вот решил сделать активную систему без некого уровня компетенции, он вряд ли с этим справится, хотя бы потому, что это, по сути дела, ты делаешь свою собственную колонку, если так образно сказать. Ты берешь просто некий ящик с тремя динамиками, ты берешь кроссовер, ты берешь усилитель и, по сути дела, создаешь свою акустическую систему. Kim, but at the same time, you mentioned that some of these audio companies work in tandem with companies like DEQX, and why wouldn't they just use DEX as a component which is included into the package? Let's say a loudspeaker company makes loudspeakers and it's been partnered with DEX with all presets and all the necessary adjustments already inside the box. Я ему задаю вопрос, а почему бы, например, аудиокомпании не сотрудничали с DEX и, например, не брали бы DEX как некий уже запрограммированный аппарат конкретно для их собственных колонок, который можно было бы использовать со всеми теми дополнительными возможностями, которые дает DEX. Kim? Yeah, that's true. So we have a number of companies that do that. They use the DEX box with their loudspeaker, but they're high end, and the DEX box is not really particularly user-friendly. The older models, they're more, to a large extent, they've been research products and for early adopters, whereas there's a new sort of fourth generation that we've got coming out later this year, which is much easier to use, both with passive speakers, where you can integrate subwoofers if you want, or you can, or loudspeaker manufacturers can use our box. And it's got streaming features like Roon and Spotify and all that stuff built in. То есть к этому, возможно, все потихоньку движется. Дело в том, что некоторые компании начинают уже проводить переговоры с тем же DEX на предмет использования их аппарата, тем более, что в DEX есть уже Roon, есть всякие стриминговые возможности. И то есть все может прийти к тому, что, например, один из аппаратов, который производит DEX, это пассивный аппарат с выходом на сабвуфер, возможность добавления. И то есть, в общем, вполне может быть, что в этом направлении что-то движется. Can I ask you a question? But before that,
I would like to mention to you a quick story. I once asked Magnipan's vice president, Wendell Diller, about which market in the world is at the best shape at the moment. And he thought for a while, and then he said Australia. And they said, Australia? From all the other countries in the world? He said, yes, for some reason, in Australia, we've got very good sales. And then some time passes by, and a few months later, I'm sitting with David and Alan in Denver, and we've been talking about this and that. And I mentioned Magnipan, and I said, well, for some reason, it's interesting that they have the best sales in Australia. And then David thought about it and said, you know what, it's interesting because we share the same distributor in Australia. And this guy sells DEQX, and he also sells Magnipans. And actually, they sell packages. So they packaged Magnipan with the subwoofer, and they use one of the DEQX inexpensive models to tie up the package, and they sell them like hotcakes. So actually, what you just mentioned, it happens, and it's interesting because I saw some attempts made to combine speakers with these technologies, mostly demonstrations by DEQX, but not too many companies actually think about this, that it's a possibility. And да, я просто короткий сделаю перевод. Дело в том, что я упомянул об одной короткой истории. Я как-то разговаривал с вице-президентом Магнипана по поводу, какой из рынков в мире у них самый лучший. Он так задумался, и потом мне вдруг ни с того ни с сего говорит, ты знаешь, наверное, сейчас у нас самые лучшие продажи в Австралии. Я говорю, в Австралии? Да, удивительно. Ну и как-то я об этом подзабыл, и проходит какое-то время, несколько месяцев, я встречаюсь в Денвере во время Rocky Mountain с представителями DEQX, и мы слово за слово, и вдруг всплывает такая странная история, я ему упомянул об этом Магнипане, они вдруг говорят, так слушай, у нас один и тот же дистрибьютор в Австралии, Магнипана и DEQX, и как оказывается, он взял относительно простой аппарат DEQX, один из самых недорогих у них в районе $2000, присоединил к Магнипану сабвуфер, все это дело настроил, и якобы у него как горячие пирожки эта комбинация там продается. Это вот по поводу творческого подхода к продажам. И я задал опять же Киму этот вопрос, упомянул об этом Магнипане, почему больше производителей это не делает. So Kim, I'll reiterate, why more manufacturers are not doing the same? Is it because of traditional thinking, because of the marketing? And this situation is moving actually in the direction so more manufacturers will resort to the same approach. То есть производители будут этим заниматься. Yes. It's a little bit political, Misha, because a loudspeaker, let's say a dealer is selling a loudspeaker like Magnipan, but Magnipan doesn't like to be told that their speaker can be made to sound better using this box. No, actually, Magnipan is quite forward-thinking company. And I'm using that as an example. Magnipan are one of the few companies that don't mind us doing that. But most speaker companies don't want to hear, and they don't want their dealers telling anyone that they need a DEQX to make their speakers sound better. And so, Ким говорит о том, что на самом деле это в каком-то смысле политическая причина, почему другие компании иногда не прибегают к продуктам типа DEQX, потому что это что означает? Что они тогда должны вместе со всей своей дилерской сетью говорить о том, что у нас продукт такой немножко недоделан, он может как бы звучать еще лучше, но для того, чтобы он звучал еще лучше, вот тогда надо присоединять к нему DEQX. Yes, Kim? Yes, So in that case, often we focus on room correction rather than direct speaker correction, because room correction is easy compared to speaker correction. So if you've got a passive loudspeaker system, you will always have some room problems. That's guaranteed, that there are going to be room problems due to the dimensions of the room, usually problems below about 120 hertz. There's the width of the room, the length of the room, and the height of the room all create resonances that cause a problem. And those sort of problems are fairly easy to fix. So we would normally do that
after loudspeaker correction, but a lot of people use DEQX only to do room correction. Здесь, кстати говоря, всплыла одна интересная тема, которую мы пока не упоминали, а именно о том, что кроме того, что делает коррекцию работы самих колонок, у DEQX есть еще одна функция, которая корректирует влияние комнаты, то, что называется room correction. И, как говорит Ким, на самом деле room correction делается достаточно просто по отношению к коррекции работы колонок. То есть room correction — это более простая в этом смысле технология. И он говорит о том, что некоторые люди, с которыми они, ну, как бы сказать, работают через сеть дилеров и так далее, даже не используют коррекции колонок, а используют DEQX для коррекции комнаты. То есть это вторая функция DEQX, которая может быть также очень полезна. Kim, Misha, just let me add, with the products that we've had until now, you've needed to plug in a PC to set it up. And a lot of dealers don't like that. And so that's why we're now moving to a much simpler setup, which is much more automated. You don't need a PC to do the measurements and to set it up. Ким говорит о том, что одна из проблем использования DEQX в прошлом была в том, что для того, чтобы настроить этот процессор, к нему нужно было подключать PC и настраивать с помощью внешнего компьютера. Вот сейчас они сделали новое поколение оборудования, которое стало проще в обращении, там гораздо больше функций стало автоматическим, то есть без необходимости подключать компьютеры. Это как бы их настраивает на более оптимистичный лад с точки зрения дальнейшего распространения этой технологии. Kim, I have to ask you about generations of DEQX products. You mentioned to me that quite recently your products entered a new generation phase. Can you elaborate a little bit? What's the difference between different generations of your products? Я задаю вопрос Киму о том, что было несколько поколений продуктов DEQX. И вот только-только, мы, можно сказать, одни из первых, кому Ким расскажет о самом последнем поколении DEQX. Я хотел бы у него спросить, в чем разница между поколениями DEQX. Yes, Kim. Yes, well, up to now, Misha, virtually all digital audio products use DSP chips, digital signal processing chips, and they're fairly powerful, but FIR filtering needs nearly 100 times more processing than, for instance, a parametric equalizer. Дело в том, что DSP-микросхемы, которые используются процессоры, они хоть и достаточно мощные, но тут надо учитывать то, что для FIR-фильтров, которые используются в технологии DEQX, мощность должна быть чуть ли не в 100 раз больше, чем для каких-то других функций DSP, например, для параметрического эквалайзера. Да, yes, Kim. So up to now, we've been limited by the power that we can get using DSP chips, and the new generation, the fourth generation, we're using a different kind of processing, which is about 10 times more powerful, and that lets us get better resolution at lower frequencies, funnily enough. It's actually, when you're using FIR, it's actually the low frequencies that are hard to resolve. And that's what we're achieving with the new generation. Четвертое поколение, вот, которое только-только начинает предлагаться DEQX, по сути дела, часть оборудования будет готова уже в самое ближайшее время, часть оборудования будет готова к осени. Оно использует, во-первых, последнее поколение DSP-процессоров, гораздо более мощных. С другой стороны, сами алгоритмы, которые разрабатывают DEQX, тоже становятся все более и более эффективными. Например, последние алгоритмы, они позволяют в 10 раз уменьшить необходимость более мощные как бы алгоритмы получается. Соответственно, в связи с этим нарастает возможности ввести более высокое разрешение в низкие частоты. Как ни странно, основная проблема разрешения в этой технологии не по высоким и средним частотам, а именно создать систему, которая бы давала очень высокое разрешение в низкочастотном диапазоне. Поэтому вот это последнее, четвертое поколение будет обладать гораздо более высоким качеством звука в целом, но особенно это будет проявляться на низких частотах. Yes, Kim. And the other thing, Mishey, is that we have more focus on streaming services now that you can stream uncompressed audio.
So we'll be supporting, Tidal, Spotify, Hi-Fi, Roon, which we already do support. We're supporting turntable inputs, vinyl inputs on the new product, and there's about, it's already very high quality electronics, but we're going for about an extra 10 dB in lower distortion, so it's very, very low distortion. Ну, то есть, во-первых, это оборудование начинает поддерживать все стриминговые сервисы. Roon они поддерживают уже довольно давно. Сейчас у них есть даже возможность специального входа для виниловых проигрывателей. Ну и в целом где-то порядка на 10 дБ увеличились параметры с точки зрения качества шума, меньше стало, разрешение стало выше. То есть новое поколение развивается в сторону более высокого разрешения. Kim, one of the reasons I think DEQX was not accepted so well in the high-end audio community is because most of the audio files have been attuned to a paradigm of the maximum simplicity of their systems. Like when I talk to a lot of audio files, they tell me, oh, high-end audio system should be as simple as possible. And when you complicate it with technologies like DEQX, it's not really high-end audio. Я говорю Киму о том, что большинство аудиофилов, с которыми я сталкивался, когда я упоминаю о DEQX, они говорят, но основная парадигма high-end audio – это максимальная простота, в то время как технологии типа DEQX, они очень сложные. Как вот быть с этим противоречием? So what would you think about, how would you explain this contradiction? So on the one hand, we need to build system as simple as possible, but on the other hand, without these complications, you can't really reach that kind of final plateau in terms of sound quality. Well, there's nothing simple about a very high-end analog system. It takes incredible amount of work to minimize the errors in timing coherence. And, speaker designers, amplifier designers, consider, for instance, Misha, if you have to have one amplifier that's covering the entire audio spectrum from 20 hertz to 20 kilohertz, it has to deliver massive amounts of power down at base while it's, trying to do this very fine detail of signal going to the tweeter. That's hard to make an amplifier that does that. На самом деле, Ким говорит о том, что ничего простого с точки зрения получения тех характеристик, которые требуются в high-end audio, даже в аналоговой технике, и ничего простого в этом нет. И требуется очень серьезная работа, очень серьезные технологии для того, чтобы реализовать весь тот потенциал, который, допустим, содержится на источнике. Yes, Kim? What's simpler is to have an amplifier that's just good at highs, cable that's just good at highs, another amplifier, cable that's good at mid-range, another amplifier that's good at bass and power, and cables. That's simpler. Yes, it's complicated to do the correction, but if a passive speaker is generating distortion at 1%, that means that the harmonics, you're starting to hear harmonics that shouldn't be there, only 40 dB below what should be there, okay? That's 1% distortion. If you want 0.1% distortion, that's 60, then unwanted harmonics don't appear until minus 60 dB. That's what I think HD audio needs to be. And it's really hard for traditional passive hi-fi analog architecture to achieve that. То есть, с одной стороны, конечно, простота может быть гениальной, да, мы можем говорить о каких-нибудь там однотактных ламповых усилителях и так далее, но в контексте какого-то старого поколения претензий на качество звука в high-end audio. В то время, если мы сейчас говорим о том, что у нас появились источники высокого разрешения, если у нас появилось гораздо более высокое качество звука, для того, чтобы получить все эти возможности современной звуковой техники, нужно, конечно, очень высоко смотреть с точки зрения параметров, особенно в колонках. Потому что, когда мы говорим о том, что у динамика искажения в 1%, а для воспроизведения высококачественного аудио нужен 0,1%, тогда, возможно, без таких технологий, о которых говорит Ким, вряд ли можно обойтись, потому что даже как бы самым тщательным образом не делались колонки, как бы самым тщательным образом не делались усилители, но когда им надо при этом покрывать весь диапазон,
а не разделить это, как в случае активных систем, на там, усилитель, подходящий для высоких частот, средних частот, низких частот, и чтобы это все было на низких уровнях искажений, без таких технологий, как правило, этого сделать невозможно. Yes, Kim? Yeah. So I think I agree with you. It sounds complicated, but these days, I think some of the best sounding speakers have all this built into them, and the user doesn't have to worry about it, you know. Yeah, but then analog sources, like for instance, turntables, I would imagine some people would be objected to use digitizing technologies to reproduce analog sources like vinyl records. What would you say to these people? Я говорю о том, что вот сейчас, конечно, аналоговые поклонники, которые, ну, ясно, будут крайне озабочены тем, что вот они тряслись над своими проигрывателями, и вдруг загонять этот сигнал в оцифровывающее устройство, DSP-процессоры типа DEQX и так далее, то что бы Ким сказал этим людям? Yes, Kim. The only thing I can say is that you have to just listen. You know, listen to the latest products from someone like us, from DEQX. And as I say, the best of those really won't be available till towards the end of this year. But, you know, we've had analog people listen to, for instance, the Chiron loudspeakers, which are fully active using DEQX technology. And, you know, they say they can't hear any digital artifacts. It's the best they've ever heard, you know, the best system they've ever heard. Mind you, the Chiron is an expensive system. It's about $100,000. But it's difficult to argue intellectually. It's better just to say, well, have a listen and see what you think. Ну да, единственный ответ на этот вопрос, здесь очень трудно интеллектуально на эту тему рассуждать, но единственный ответ на этот вопрос может быть таким. Послушайте эти системы последнего поколения, пускай даже с аналоговым источником, но, как я сказал, здесь ситуация не только вот такого суеверного отношения к качеству винилового источника и головок и всего остального, потому что на выходе все равно колонки, с колонками нужно что-то делать. И получается, за все приходится платить. То есть, с одной стороны, действительно, оцифровка, возможно, для аналогового источника не самый лучший подход, но с другой стороны, тот уровень работы современных устройств, о которых мы сегодня разговаривали, он настолько высок, что единственный аргумент здесь может быть такой. Вот есть система Chiron, которая австралийская, она не дешевая, на районе тоже $100 тысяч стоит, но люди подключали туда проигрыватели, и они были под большим впечатлением того, что они услышали. Speaking about different sources, and we sort of coming to the final stages of our interview, I'd like to mention the portable audio, because portable audio is such a growing industry at the moment. There are so many different products. So I wonder what DEQX think about using this technology for portable audio products. Я задаю вопрос о том, что портативное аудио сейчас одна из самых растущих частей аудиоиндустрии. И мне интересно узнать у DEQX, каковы их планы с точки зрения портативного аудио. Yes, Kim. Mishra, I think our biggest hurdle is that, as I mentioned, to do good FIR correction, it's about 100 times more processing power than you'd normally need for digital filtering. And that uses electricity. So, but these days, the processing is getting more efficient, using less power. And I think, and certainly we can run our algorithms on those processes. So it's just a matter of finding the right mix of power consumption. It certainly doesn't take up a lot of space. You know, they're just little chips that do the processing, but they're very powerful. They run at, 2 gigahertz. And they do need a fair bit of power. Ким говорит о том, что, к сожалению, поскольку для вот их технологий требуется мощность процессоров там в сотни раз больше, чем обычно работа для DSP-процессоров, которые используются в обычных технологиях, поэтому это требует много электричества. Соответственно, для портативного использования при том уровне возможностей носить это все еще с собой и при том уровне емкости аккумуляторов, которых у нас сейчас в основном используется,
это так создает некие сложности. Но, тем не менее, поскольку постоянно нарастает мощность процессоров, сейчас уже и 100 гигагерцовые процессоры, постоянно нарастает наработки, которые позволяют многие технологии упростить и, возможно, использовать для портативного использования, то все может быть, что в ближайшее время DEQX использует те же технологии выравнивания фаз, что, кстати, для наушников имеет большое значение, те же технологии каких-то коррекций, которые могут быть внесены на их платформе, и для портативного использования. Kim, do you have any final thoughts, anything that you'd like to mention to wrap up this interview? Just that I think... Каковы могут быть его последние, так скажем, идеи, последние мысли при завершении этого интервью? I think it's a bit like electric cars, Misha. Really? It's just a matter of time. Ну, то есть он говорит о том, что для того, чтобы завершить любые технологии и как бы, чтобы они стали практически используемы, это как электрические машины. То есть технология должна отработаться в течение какого-то времени. И поэтому, возможно, мы еще увидим многое из того, что будет происходить. I have a question regarding... Sorry, I'll just add to that. But you're right in that it does have to be made much simpler to use. And so there are speaker systems that are designed which are completely already using this technology in the box. And it just makes them sound incredibly realistic and not insanely expensive. They still tend to be expensive. They still can be $10,000 sort of thing, but not $100,000. And would you envision a single-ended demand as the general demand for products, or would you envision active system demand for active system products that you manufacture? We support both of those, Misha. I think the active are for the crazy people, the early adopters who want to build stuff themselves, and or loudspeaker manufacturers. But we realise that 99% of the people have a passive loudspeaker. So the new technology does make a better improvement than the older versions of our models on a passive speaker. And then we allow you to integrate subwoofers if you want, or do room correction as well. То есть Ким говорит, что, конечно, представить себе использование активных систем в данный момент как доминирующую технологию, это маловероятно. Как он сказал, что активные системы для сумасшедших людей, в то время как 99% всех колонок для потребителей обычных это пассивные, поэтому, конечно, основное применение их технологии это для выравнивания работы пассивных систем плюс room correction, который он упомянул. Поэтому доминирующее развитие последующим технологий DEQX это будет направление все-таки коррекции пассивных систем, которые у них есть аппараты различные, ну и в том числе, конечно, коррекции влияния помещения. Ярослав, у меня к тебе вопрос, учитывая, что мы в завершающей фазе, как ты видишь завершение? То есть есть ли какие-то вопросы, может, один-два, которые мы можем задать? Или как ты дальше считаешь? Ну, по большому счету вопросов у нас нет сейчас. Да и времени, честно говоря, на это уже нет. Поэтому я так думаю, что мы будем потихонечку заканчивать наше интервью. И вопросы, если они появятся, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео. Постараемся ответить и отправить Киму, чтобы он тоже отвечал на ваши вопросы. Kim, I asked Yaroslav, are there any questions? He said, not yet, because most of our viewers watch this program in recording. So there will be some questions, and if there will be some questions which would require your attention, I will send you an email to seek your responses. And we actually reaching the conclusion of our interview. And at the conclusion, I'd like to express my highest gratitude for you to participate in this interview,
because I know it takes a lot of effort on all ends, especially on yours, because you're located on the other side of the globe. So we had to make all these arrangements regarding time and locations. I wouldn't dwell on all the details, but again, from the bottom of my heart, I'm expressing my highest gratitude for this interview to be realized. And I have to thank Yaroslav for helping us to make all this technical questions resolved. Я хотел бы поблагодарить всех зрителей, которые все-таки смогли эту программу посмотреть в неурочное время. И мы ответим на все вопросы. Вы можете писать вопросы, как я сказал Киму. Мы обязательно, если я не смогу это ответить сам, как представитель DEQX, значит, я эти вопросы адресую Киму. Он на них ответит, и обязательно эти ответы все передам. Поэтому что, Ярослав, мы заканчиваем. Okay. Yes, Kim, thank you very much for very interesting interview, and hope to see you again in our program. Thank you very much, and thank you both, and thank you, Misha, for giving us the opportunity to help explain some of this stuff. A lot of people are a bit nervous about it, and I think you know, we enjoy the challenge. Thank you so much. I really appreciate it, Kim. Всем всего хорошего. Ярослав, тебе громадное спасибо опять же за все твое усилие, время. Ну и до следующей передачи. Всего хорошего. Да, спасибо большое. Всего хорошего. Пока. Thank you.